నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏవా ఎఫాన్ లెర్నింగ్. ఈ వీడియోలో మష్రూమ్ మంచూరియా ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. మష్రూమ్ మంచూరియా చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: మైదా, కార్న్ఫ్లవర్, మష్రూమ్, ginger, onion, capsicum, carrot, chilli sauce, soya sauce, salt and pepper, chillies, garlic and ketchup. మష్రూమ్స్ చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి. సాల్ట్ తోటి ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మనకి దీనిలో కనపడని మట్ట అనేది ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఈజీగా ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూద్దాం. సాల్ట్ తీసుకొని మష్రూమ్స్ని సాల్ట్లో డిప్ చేసి ఒకసారి రబ్ చేసుకొని వాటర్లో వేసుకుంటే ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతాయి. ఇలా టైం పడుతుంది క్లీన్ చేసుకోవడానికి అనుకుంటే కనుక వాటర్లో నిమ్మరసం అలాగే సాల్ట్ వేసుకొని ఈ మష్రూమ్స్ అన్నిటిని వేసేసి ఒకసారి వాష్ చేసుకుంటే కూడా ఈజీగా మష్రూమ్స్ క్లీన్ అయిపోతాయి. చేసి పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్ని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో మైదా అలాగే కార్న్ఫ్లోర్ రెండు వేసుకొని కొంచెం ఉప్పు, పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని వాటర్ పోసుకొని బ్యాటర్ లాగా కలుపుకోవాలి. బ్యాటర్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మష్రూమ్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. స్టవ్ పైన ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడేంతలోపు మనం మిగిలి ఉన్న వెజిటబుల్స్ అన్నిటినీ కట్ చేసుకుందాం.
ఇప్పుడు ముందుగా మనం కలిపి పెట్టుకున్న మష్రూమ్ పీసెస్ని నూనెలో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఫ్రై అయిన మష్రూమ్ పీసెస్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకొక ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని దానిలో కొంచెం గార్లిక్ పీసెస్ అలాగే జింజర్ పీసెస్ వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం. జింజర్ గార్లిక్ రెండు ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం. ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్, క్యాప్సికమ్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుందాం. క్యాప్సికమ్, క్యారెట్ కొంచెం వేగిన తర్వాత అందులో కొంచెం సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాం. కొద్దిగా కెచప్ని యాడ్ చేసుకొని మరొకసారి కలుపుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మష్రూమ్ పీసెస్కి పట్టేంతలాగా ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. Hope you like this video. Thank you for watching.